The armed forces of Ukraine struck the base of the Kadyrov TikTok army somewhere in Kherson region. The Chechen militants loyal to Putin's puppet Ramzan Kadyrov had just arrived in theater after being mobilized. At least 40 Kadyrovites were killed, another 60 injured. Soldiers of the armed forces of Ukraine in the Kherson direction conveyed their fiery greetings to the Russian Colonel General Ramzan Kadyrov, whose elite units, leaving, did not have time to pick up their things. And this is the latest presentation of Russian military equipment. These are World War II trucks that have been modified with the latest ballistic protection, which probably can't even stop an air rifle. We have old tires on this infantry fighting vehicle that are much better than active armor protection, just ask the Russian crews in Ukraine. The second vehicle is protected by crates of unknown origin and is probably a military secret that must not be leaked to the public. And this attempt of Russian propaganda turned out funny, they forgot to tell the fool that it was a Russian vehicle. Kharkiv has its own graveyard for all the Russian missiles dropped on the city, containing over 5,000 elements. These mainly include Grad, Uragan, Smerch and S-300 remains. Тимчасовий майданчик зберігання залишків, рештків, безпечних рештків від вибухонебезпечних предметів, якими здійснюється обстріл міста Харків. На даній локації знаходяться рештки від граду, урагану, смерча та торнадо-С. Особливо на початку, в березень місяць, вони повністю засипали місто касетними елементами. 370 до 400 уламків тут встановлено все по кругу. І під час вибуху, контакту з перешкодою, йде вибух. І йде круговий викид бойових елементів. Він несе велику шкоду, тому їх заборонили у використанні. Шкоду мирному населенню. В нього немає точності влучання, а це просто накриття великої площі, яка може вмістити як мирне населення, так і військових. І тому точності потрапляння лише в військових немає. І тому, на жаль, страждали і цивільні люди, і всі. Уже збилися і, чесно кажучи, облік наші сапери безпечних рештків не вели. Но тут більше 5000 одиниць. На сьогоднішній день місто Харків страждає від ракетних ударів та дронів камікадзе. Но зачасту це йдуть ракетні обстріли типу С-300. І ви самі бачите, що місто Харків не так уже інтенсивно обстрілюється навіть тими самими ракетами. Це, звичайно, впливає тим, що вони закінчуються у них теж. For those who missed our videos with helicopters, here is a new one. A 5-meter altitude flight makes it impossible for the enemy's anti-aircraft defense to shoot down this Ukrainian dragonflies. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.